হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইন্ডিয়ান ইটিং ফুডে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার ইটিংয়ে আছে এখানে মাটন দম বিরিয়ানি, আর এখানে নিয়েছি গ্রিন স্যালাড, এখানে আছে পাঁপড় ফ্রাই, আর এখানে নিয়েছি স্প্রাইট। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড এরকম আরও ভালো ভালো আপডেট পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। অসাধারণ টেস্টি। আর একটা দারুণ সুন্দর স্মেল বেরিয়েছে। খুবই ডিলিশিয়াস হয়েছে, ভেরি ডিলিশিয়াস। আর একটা অসাধারণ সেন্ট বেরোচ্ছে। বিরিয়ানি খুবই টেস্টি, আর সবাই বিরিয়ানি পছন্দ করে। আর বিরিয়ানিটা প্রচণ্ড গরম। এগ ফ্রাই, বেগুন ফ্রাই,
বিরিয়ানির সঙ্গে বিরিয়ানির আলুটাই খুবই টেস্টি লাগে। বিরিয়ানির সঙ্গে বিরিয়ানির আলুটা মেখে খেতে খুবই ভালো লাগে আমার। আর মাটনের পিসগুলোও বেশ বড় বড়, দেখতে পাচ্ছেন, অসাধারণ টেস্টি হয়েছে। পাপড় ফ্রাই, एक कुसुम, এখানে আছে পাঁপড় ফ্রাই,
তো ফ্রেন্ডস এখানে স্প্রাইট শেষ। তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন। যদি নতুন মেম্বার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইন্ডিয়ান ইটিং ফুড, আর নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।